Good evening, good morning, and good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very honored to moderate session 7B of this international conference, the session dedicated to Earth jurisprudence in Korea. I am Hyejin Jung, an attorney at law in terms of profession, and I am one of the directors of Earth Jurisprudence Center in Korea under the umbrella of People for Earth. This session have 4 speakers, all members of Korea Society of Earth Jurisprudence, including me. I think it's very meaningful that members of Korean Society of Earth Jurisprudence have a chance to present Earth jurisprudence in Korean context at this international conference. Each speaker has 25 minutes to present. I'll let each speaker know when 5 minutes are left. We have a question and answer and floor discussion after all the presentations. So if you have any question or comment on a presentation given, please wait or write down on chat first. So let us begin the session one by one. Professor Kang first, and then Professor Oh, Dr. Choi, and then lastly, Lawyer Kim. Our first speaker is Professor Kang Chung Hae, teaching corporate law at Law School of Seoul University. She will present under the title of Dissemination of English Jurisprudence in Korea. Please, Professor Kang. Hi, good afternoon and good morning. I would like to share my slide on this topic. I'd like the dissemination of Earth jurisprudence in Korea. As you know, Earth jurisprudence is a legal terms, and but it is very new terms in Korea. Legal term defines legal concept or legal thinking. So the right of nature is commonly used in law, but Earth jurisprudence is newly introduced legal concept in Korea. So we have had trouble because this is new legal term. So there is no translation according to this new concept. So we finally find out the Korean legal term according to this new concept of jurisprudence. It is 지구법학, that is in Korean. So this is important because basically Korea has continental law system, so we needed new legal terms. That is the problem we had. Earth jurisprudence looks beyond the narrow anthropocentrism that characterized until the right lasting receives its right. It is nothing but a thing for the use of us. So this new legal system that governs the ecological community or ecosystem, putting together all living things in the need of its integrity, is required. In the past, human beings governed many aspects of laws, for example, environmental law, constitutional law, commercial law, family law, like that. But we have to integrate all of these separate laws. So I think that is Earth jurisprudence law. I mean a group of people, Korean Society for Earth Jurisprudence in Korean 지구법학.
This association, in other words, the law association had studied all these problems and creating a new legal term. We are, I am included to a society. So it's a group of people specialized in law and challenging our current legal system. It's academic society. Searching for new meaning of Earth jurisprudence and launch the terminology of Earth jurisprudence in Korea. That is our work. So we translate the new words, Earth jurisprudence as jigu bapak. So the current members of that society is law professors or lawyers or other majors who is interested in the economic law and climate change law. Let me introduce our work in the past. In 2050, the January begins Academic Society on Earth Jurisprudence Seminar. So that is the basic work for understanding the new concept Earth jurisprudence. And it's very important. I will show the other, I will show this more by other slide in the afterward. 2015, in the spring, we began the Earth Jurisprudence lecture series. It's accredited by the Korean Bar Association. So it's very formal conference, and it's very helpful to dissemination of Earth jurisprudence. And it's the same year in 2015, in the October General Congress, People for Earth. Actually, the Korean Society for Earth Jurisprudence is under People for Earth. And chairperson of People for Earth is Kang, who is already gave the keynote yesterday in the morning session. The Korean Society for Earth Jurisprudence worked many works. And the way of dissemination of this concept is 3 ways. One is supporting annual academic conference, and the second is Earth Jurisprudence lecture series, and the last is publishing books. Education and school is maybe the future plan. There is a small pictures. This is our annual academic conference. This Korean Society in Korean Jigu support this annual conference. Usually this conference is opened by partner government or other institutions. So there are so many conferences, and we, the Korean Society for Earth Jurisprudence, supported this conference. Is last year we have there's 5 conferences we supported. And the next slide is during the past 5 years we supported this conference. It's me. There was also the international conference. Professor Bosselman from New Zealand had a lecture. It's very interesting. We already studied his books.
Here is the lecture series. The Earth Jurisprudence lecture series introducing Earth jurisprudence in Korea is aimed at finding solutions to resolve the harmful consequences which comes from industrializations. So since 2015, lecture series has been held 4 times a year. And there are so many people from judicial office or law office or law school. So it is credited by the Korean Bar Association. Yeah. And this is also the other lecture series. Here is the title of the Earth Jurisprudence lecture series. I think that is very important because it is the best way to enlarge the dissemination of Earth jurisprudence because it is a new concept in Korea. Also, it shows the titles of the lecture series in 26th. Yes. It's the Earth Jurisprudence series, lecture series, but as you know, last year we have the corona pandemic, so the series opened by the June, so we never stopping the lecture series, even if the corona pandemic situations. The third thing we had worked is published books. I mean that we means 지구법학회, Korean Society for Earth Jurisprudence. I think the publishing book is very important because by publishing books, people in general can access to this new concept. So, but before publishing the books, the members of the Korean Society for Earth Jurisprudence have had seminars of reading foreign books, which covers this new idea. So each chapter of that book were translated by member voluntarily at the seminar. So after that reading seminar, some books were chosen to be published from the dissemination of Earth Jurisprudence point of view. It means we had read so many books. So among that books, just a few books was selected to be published on this point of view. So during 4 years, 3 books were published, supported by this society. Among 3 books, 2 is translated and 1 is original. Yes, publishing books are very effective at spreading of the new idea. I want to show the first book translated in Korea, 야생의 법, The Wild Road, yeah, written by Kumakalin. So this is the first book, and the second book is The Ecology Law, written by Christoph Capra and Ugo Mate. This book seeks the possibility of the legal order for new ecological civilizations, as shown in the subtitle, toward a legal system in tune with nature and the community. And this book covers very deep concept on the environment law system. It's very helpful to us to enlarge our knowledge on the environment law system. And the third book was published in Seoul National Press. And actually, this is not translated. This is our own
working job. So there are so many member of Korean Society for Earth Students attended to publish these books. So also I am a portion of this writer book. This is the last year's work. On this slide, there is contents of that book. This is a creative book on the environmental law system. And this is a new attempt to construct the principle of the legal system by accepting modern science, modern legal system, in which only humans are set as subject, but we introduce the new legal system. So the co-authors of this book are specialized in environmental law, commercial law, constitutional law, etc. This society, 지구부 밖에, is actually under People for Earth. And actually the chairperson, Kim YoungJun, support this People for Earth, and actually founder of this group. People for Earth is an intellectual community for the purpose of academic pursuit and education. Actually, education is our future planning, including the school, but we already began the education by the lecture series. People for Earth aims to contribute to establishing an ecozoic cosmology and governance, and sharing a new culture of life. As an open community, People for Earth relies on voluntary participation, action, and dedication of its member for operations. So I will show the homepage of People for Earth. This is maybe the main homepage of People for Earth. This is emblem. It's open to the people who are searching for new alternatives for the existence of all being on Earth. So the work of People for Earth is divided out of these times. So this is a circle I circled because this is usually we 지구부 밖에 attended this work. For example, in the section of academics, we established Earth Jurisprudence Center, and educate in the aspect of education, Earth Jurisprudence lecture series already I explained to you, and the conference, annual conference we supported. Usually we are charged with one session of the conference, and the other working with the People for Earth is publications. Already I had shown you the 3 books we attend by translation or writing. So this is the photo of main office of People for Earth. Usually here we studied and so many works which is academics, educations, conference, or publications. So yes, that is my presentations. Thank you for attending. Thank you, Professor Kang. This was the first presentation of this
session. And actually, I said 25 minutes per presentation, and we have actually like 10, maximum 10 minutes for the first part. So if anyone has any questions or comments on this first presentation, I think it's fine to ask and comment now rather than at the end of this session. Is there anyone who wants to ask a question or comment on this presentation? Not really. And let me, as a member of a Korean Society of Earth Jurisprudence myself, I think it's very good presentation to show that how we gathered first, and then what we did for 6 or 7 years. And thank you very much for the presentation again. And then we'll have a second presentation by Professor Dongsuk Oh, who teaches Constitution at Ajou University. And he will present at the title of, sorry, I forgot, what's the Earth Jurisprudence as Solidarity of Resistance Right. It seems a very interesting topic. Okay, then Professor Oh, are you ready for presentation? Yeah. Hello, I'm Dongsuk Oh. I can speak English well, so I'll present it in Korean. That way, I think I can make a presentation within the given time. I'm very sorry for the audience who don't speak Korean, but I ask you to understand the gist of my presentation through the presentation materials in English. My title is Jurisprudence as Solidarity of Resistance Right. 이제 한국어로 좀 하겠습니다. 그래서 내용은 서론이 있고 지구법학의 접근 방법에 대한 제 나름대로 간단한 요약, 그리고 왜 저항권이라는 이 개념을 생각하게 됐는지에 대한 내용과 또 이런 저항권의 연대로서 지구법학의 과제에 대해서 제가 생각하는 내용들을 중심으로 소개를 해드리겠습니다. 처음 이제 시작을 제가 자크 데리라라고 하는 프랑스의 철학자가 이제 미국에서 영어로 이렇게 발표를 하면서 강의를 하면서 했던 말을 제가 좀 따왔습니다. 물론 이제 여기 한국어로 되어 있는 건 이제 데리다는 프랑스어로 했겠죠. 여러분에게 영어로 나 자신을 전달해야 한다는 것은 내게는 하나의 의무다. 어쨌든 국제 학술대이기 때문에 이거 역시 마찬가지일 것 같습니다. This is an obligation I must address myself to you in English. 그러니까 얼마만큼 이 영어를 통해서 또는 한국어로도 마찬가지일 것 같긴 합니다만 제 자신을 또 제 생각을 제일 잘 전달할 수 있을지 상당히 쉽지 않은 일인 것 같다는 생각이 들고요. 또 지구법학에 대해서 제가 공부했던 많은 자료들은 뭐 영어로 되었거나 아니면 영어를 한국어로 옮긴 책들이었습니다. 마치 이제 이런 것이 자연의 권리 내지는 지구에 대한 문제를 고민하는 이런 지구법학 연구자들에게 있어서 그 어떤 그 매체를 통해서 그것을 이해하고 또 전달하고 자연의 권리든 아니면 지구법학이든 그런 내용들을 잘 드러내고 표현할까 또는 같은 사람들끼리 공유할까라고 하는 것이 마치 제가 잘 알지 못하는 언어로 제 자신을 표현하는 것과 마찬가지이지 않을까라고 하는 생각을 했고요. 거기에서 뭔가 좀 정확하게 전달한다라고 하는 의미보다는 사실은 언어적인 것 이외에 다양한, 그러니까 어떻게 보면 지구라고 하는 공간에서 지금 이 시대를 함께 살아가고 있는 사람들이 느끼는 뭐 감정일 수도 있고 지식일 수도 있는 이런 것들이 아주 구체적으로 얘기되지 않아도 우리가 함께 느끼고 또 소통하고 문제를 함께 진단하고
해법을 같이 고민할 수 있는 이제 그런 근거가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 언어의 차이를 넘어서 또 지구파학에서 말하는 종간의 차이를 넘어서 비인간인 존재들과 어떻게 연대할 것인가라고 하는 고민이 제가 이제 지구파학을 공부하면서 들게 된 최근의 생각이었습니다. 주로 한국이겠죠. 지구파학적인 관점에서 함께 이제 고민을 저도 거기에서 이제 하고 있기는 합니다만, 대개의 내용들은 이제 지구법학을 하나의 이제 관점으로, 그러니까 그 언어 자체가 이제 법학으로 되어 있기 때문에 실정법 체계하고는 어느 정도 거리가 있을 수밖에 없는 이제 이런 어떻게 보면 실정법 체계를 넘어서는 이제 이런 이제 그 관점을 보여주고 있는 것이고, 따라서 많은 학자들이 뭐 국내외를 막나 해서 패러다임의 전환이라는 얘기를 많이 합니다. 그런데 기존의 어쨌든 논의 수준에서 보면 패러다임의 전환이 어떻게 가능할까라고 하는 이제 고민을 제가 좀 하게 되었고, 그것이 기존에 있었던 법 체계 내지는 법학의 그런 그 범주랄지 아니면 연구의 그런 성과들 안으로 뭔가를 이렇게 지구적인 내용들을 끌어들이는 것이어야 될 건가, 아니면 기존의 법학 내지는 법 체계를 좀 이렇게 해체해 가면서 그것들의 확장성을 기하는 것이 방법일까? 저는 이제 후자가 더 중요하다라고 하는 생각을 좀 했습니다. 그렇게 보면 우리가 지향하는 바가 어떻게 보면 새로운 생태대를 지향한다라고는 하지만 우리 세대는 이미 그 생태대를 만들어낸 첫 번째 세대의 사람들이 되기는 어려울 것이고, 결국 인류세라고 얘기가 되든 또는 홀로세이든지 간에 그것들의 마지막에 뭐 그것이 우리의 의지에 의한 것이든 아니면 우리가 불가피하게 맞닥뜨리고 있는 현실이든지 간에 그 마지막에 서서 뭔가 새로운 전환점을 만들어낼 수 있는 징검다리 역할을 해야 되는 것은 아닐까라고 하는 것이 이제 제가 가지고 있는 생각의 그런 출발점이자, 어떻게 보면 이제 현재는 그렇게 심도 있는 논의가 연구가 이루어진 건 아니기 때문에 그게 어쨌든 종착점이기는 합니다. 물론 중간적인 종착점이겠죠. 그래서 기존의 논의들은 뭐 다 아시는 것처럼 자연의 권리를 인정하고 자연에게 법인격을 인정하고 그런 성과들이 여러 나라에서 입법과 판례를 통해서 이루어지고 있음을 우리가 확인하고 있고요. 또 그런 노력들을 한국에서도 하고 있습니다. 그리고 또한 이미 또 다른 나라에서는 헌법에 자연의 권리를 명시해서 기입하고 있기도 하고, 또 한국에서도 그런 것들을 추구하고 있기도 하고요. 또 다른 나라들에 있어서도 또 뭐 자연의 권리 또는 생태학적인 국가 목표들을 설정하는 또 여러 가지 의무를 부과하는 내용들을 헌법에 포함하려는 노력들을 하고 있기도 합니다. 또 다른 한편으로서는 이제 국제적인 기구들을 활용을 해서, 제가 이제 인터내셔널에 일부러 인터하고 내셔널 사이에 하이픈을 집어넣는데요. 이것의 의미는 기존의 국민국가 체제에서 국민국가의 주권 체제에 입각한 그런 국제법 체제라는 의미이겠습니다. 그래서 저는 이것을 좀 넘어서야 되는 부분이 있다라고 해서 그렇게 표현을 한 거고요. 그래서 그곳에서 국제기구의 어쨌든 창설들을 통한 또는 기존의 국제기구를 이용한 지구 거버넌스를 수립하는 문제들에 대한 고민들이 이루어지고 있는 것으로 이렇게 알고 있고 그렇게 정리를 했습니다. 저의 이제 문제 제기는 이런 노력들이 어떻게 보면 현재의 법 체계 안으로 자연을 이렇게 우겨넣는 것은 아닌가라고 하는 이제 그런 생각들. 그러니까 기존의 인간의 법 체계를 인간 중심주의라고 비판을 하면서도 그 법 체계를 해체시키려는 노력들을 하고 있지는 않다라고 하는 생각이 한편에 들기도 하고요. 또 티핑 포인트를 넘어섰다라고 얘기를 어떤 사람들은 이제 하고 있는데, 이게 이런 어떻게 보면 다소 느슨한 이런 방법을 통한 접근이라고 하는 것이 과연 우리가 그 문제를 진단하고 있는 이런 상황을 넘어설 수 있는 이제 그런 방법인가, 적절한 방법인가에 대한 고민들. 그렇다고 해서 이 문제를 시간을 당길 수는 없을 거겠습니다만, 또 다른 한편으로는 비인간 존재를 우리가 대표한다라고 하는데 그것이 과연 가능할 것인지, 오히려 비인간 존재를 그대로 인정한다라고 한다면 그들과 어떻게 연대할 것인가의 문제인 것이지, 자연을 우리가 인간이 대신할 수 있다는 것 자체가 이미 어떻게 보면 인간 중심적인 사고는 인간 중심적인 사고가 아닐까라는 생각들. 그래서 인간의 법 체계 안에서가 아니라 어떻게 보면 뭔가 이 법이라고 하는 것의 의미가 이제 이것도 역시 데리다의 논의이긴 합니다만, 단순히 법이 정의를 과연 실현하고 있는가,
내지는 정의라고 하는 것이 그러면 실정법 체계에 어쩔 수 없이 굴복하고 마는 힘없는 존재로서의 단순한 정당성인가? 그렇지 않다라고 한다면 뭔가 우리가 지구법학에 대해서 실정법적인 어쨌든 힘을 불러일으킬 수 있는 매개체 또는 그런 과정이 될 수 있는 길은 없을까라고 하는 것이 이제 하나의 이제 제가 문제를 제기하고 고민하는 지점이었던 겁니다. 그래서 이제 제 저항의 또는 저항권이라는 개념을 생각을 했는데요. 이 그림은 이제 제가 한번 그려본 겁니다. 많은 사람들이 법이 지배되는 영역이 있고 그 법 안에 재량이라고 하는 것은 이제 법에 의해서 통제를 받고 있는 영역이라고 생각을 하고 있고 이 바깥이 이제 불법이거나 비법이거나 이렇게 이제 이해를 하고 있다라고 생각을 합니다. 그런데 저는 이제 이런 이제 2차원적인 측면에서의 의미에서 추가적으로 말씀드리고 싶은 것이 어떤 의미에서는 이 문제가 되는 것은 이 법 밖에 있는 뭐 여전히 이제 그 대권 국가라고 이렇게 번역되기도 하고 요 앞에서 나오는 이제 에르스트 프랭켈이라는 사람이 이제 이중 국가라고 하는 개념에서 설명했었던 이제 나치즘을 설명하는 거죠. 그러니까 한국의 상황에서는 계엄이라든지 긴급조치, 비상조치 같은 것들을 의미하는 이제 요즘에 있어서 이제 그런 것들 잘 나타나기가 어려운 거죠. 그래서 법이 마치 통치를 하고 있는 것처럼 보이지만 그 법 안에 재량이라고 하는 것의 권력이 저는 자리 잡고 있고 이것에 대한 통제가 제대로 이루어지고 있지 못한 것이 현재 또 하나의 현실이다라고 생각이 저는 좀 듭니다. 그래서 이걸 어떻게 통제할 것이냐의 문제인 것 같다는 생각이 한편에 들고요. 제가 이제 법치에 대한 이해인데요. 이걸 좀 이제 3차원적으로 저는 보면 이런 어쨌든 이 이제 가운데 구멍이 뚫려 있는 것이니까 이 입체적인 과정에서는 이 재량이라고 하는 것과는 법 바깥, 그러니까 법의 바깥과 안이라고 하는 것이 마치 우리는 구별되는 것처럼 생각이 들고 법 안에 재량의 권력이라는 것이 불가피하게 있다라고 생각을 하지만 사실은 저는 이 양자는 좀 서로 통해 있다라고 생각을 합니다. 그래서 이 재량의 권력이라고 하는 것이 어떻게 보면 법치에 어긋나는 것이 될 수가 있고 자칫하면입니다. 이 인권이라고 하든가 하는 것들이 또는 자연의 권리 인정한다라고 하는 것이 법 속에 들어오게 되면 이 법치의 장식품이 될 가능성도 저는 있다라고 생각을 좀 합니다. 결국 이제 이 체제를 해체하는 것. 여기 나온 대로 이제 자연의 권리 주체를 인정하는 것이 결국은 자연을 인간에 복종시킨다라고 하는 게 서브젝트가 가지고 있는 이제 두 가지 의미의 어떤 맥락이 여기서도 그대로 작동할 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 저는 이 도너츠형에 되어 있는 입헌주의라고 하는 것들을 좀 해체하는 과정들이 있어야지만 이 자연의 권리든 뭐 인권이든 하는 것들이 또는 지구의 이런 생태 체계라고 하는 것이 이런 기존의 근대적인 의미의 법치주의의 장식물이 아니라 뭔가 실질적으로 이러한 그 지구적인 생태 시스템에 근거해서 법치주의를 이렇게 만들어낼 수 있는 이런 이제 생각이 좀 가능하지 않을까라고 하는 좀 그런 이제 생각을 좀 하게 된 거고요. 그러다 보니까 이제 기존의 법 체계에 대해서 뭔가 저항이라고 하는 맥락에서의 이런 담론이랄지 관념이라고 하는 것에 좀 관심을 가지게 되었습니다. 저항권은 사실은 이제 어떻게 보면 이제 전 근대의 이제 근대 초기에 등장했던 개념이고 이 저항권의 개념에 의해서 뭐 전 근대가 이제 어떻게 보면 끝이 나고 새로운 이제 근대 체제로의 이행이 이루어졌다라고 생각이 듭니다. 그런데 근대 체계로 들어서는 순간 결국 근대적인 법치주의 안정성 확보를 위해서 이 저항권이라고 하는 것은 기존의 법 체계를 옹호하는 것으로 이렇게 상당히 순치되었다는 거죠. 그런 의미에서 보면 전 근대에서 근대로 넘어오는 이런 패러다임의 전환의 그런 과정과 마찬가지로 지금의 근대적 또는 현대적인 인간 중심의 법 체제에서 이거를 좀 탈피하려고 하는 그런 과정에 있어서는 불가피하게 이 저항권이라고 하는 것을 소환할 수밖에 없는 게 아닌가라고 하는 것이고 이때 저항권의 어떤 주체 또는 함께 저항을 하는 연대의 대상은 이제 인간만이 아니라 이제 비인간적인 존재를 포함하는 것으로서의 뭔가 지구학적인 논의를 시작해야 되는 것은 아닌가라고 하는 것이 이제 제가 가지고 있는 하나의 아이디어라고 말씀드릴 수 있습니다. 이런 얘기를 이제 말씀드린 이유는 한국의 그 법 이론에 있어서는 자연권으로서 저항권을 인정하지만 실질적으로는 이 실정법 체계에서 사실은 추방되어 있습니다. 우리 한국의 판례는
저항권이라고 하는 것을 재판 규범으로서 내지는 실정법 체계에서 인정하고 있지 않고 그것이 오히려 현재의 질서를 위협한다라고 하는 식의 논리를 통해서 부정하고 있는 것인 거죠. 오히려 그렇기 때문에 사실은 인간 중심의 법 체계에서 배제되고 소외되었던 비인간 존재. 저는 사실은 비인간 존재뿐만 아니라 어떤 사람들은 인간으로서 제대로 현재의 법 체계 안에서는 인정받고 있지 못하는 현실이 여전히 존재한다고 생각하는 의미에서 현재의 법 체계에서 소외되고 배제된 존재들의 연합으로서의 그리고 현재 그런 법 체제에 저항하는 연대라고 하는 것에 대한 문제 의식을 좀 가지고 있는 것이 이제 제가 가지고 있는 하나의 이제 그 문제 의식인 거겠고요. 그래서 하나는 소극적으로는 지구의 어쨌든 지속성을 보장하기 위해서 뭔가를 이 개발주의라든지 경제 성장주의에 대해서 소극적으로 저항하는 것이 한 면이 있을 것 같고요. 또 다른 한편에 있어서는 현재 이 위기를 초래했었던 지배 종속 관계, 또 지배적인 권력 관계를 넘어서기 위해서는 적극적으로 그 관계를 바꿔내기 위한 그 관계를 바꿔내려니까 국민국가주의적인 주권, 또 다른 한편에 자본의 그런 이윤 추구가 있는 것이고 그것들을 넘어서기 위해서 현재 위기 의식을 느끼고 있는 존재들이 이제 어떻게 연대할 것인가의 문제가 이 저항권의 담론을 통해서 우리가 좀 고민을 계속 해 나가야 되는 이제 그런 주제라고 생각을 합니다. 근데 이때의 논의에서는 이제 흔히 말하는 이제 칼슘이트적 관점에서의 적과 동지라고 하는 관계 개념은 적절치 않다라고 생각을 합니다. 다 보셨던 것처럼 돈 룩업이라는 영화에서 보는 것처럼 마치 외계로부터 뭔가 지구를 위협하는 일이 일어나는 것처럼 되게 영화들은 그리고 있긴 하지만 사실은 지구의 현재 위기 문제는 지구 내부에서 일어난 일인 것이겠고요. 또 누군가는 적이고 누군가는 동지라고 하는 것은 사실은 명확하지 않은 속에서 어떻게 보면 제 자신 또는 한국이라는 나라가 급속한 그런 경제 발전을 통해서 어떻게 보면 지구의 생태 위기를 초래하는 데 있어서 어떤 중요한 그 부정적인 역할을 했었던 어떤 사회에 살고 있는 사람으로서 저는 어떻게 보면 가해자의 입장에 서 있는 동시에 이제 피해자가 되는 이런 이제 복잡한 문제가 있는 것이어서 어떤 이제 경향성, 지구의 위기를 초래하는 경향성에 대해서 우리가 어떻게 저항하고 그것들을 바꿔낼 것인가의 문제가 지구법학의 좀 과제가 아닐까 싶습니다. 근데 다만 그것은 인간의 의지에 의해서 이루어지는 것은 아니기 때문에 결국은 무엇을 해야 될 것인가라고 하는 문제가 이제 대두가 되게 될 텐데요. 하나는 아까 이제 지구법학이라고 하는 것이 실정법 체계의 관련성 속에서 사실은 하나의 관점이든 아니면 담론이든 이런 것에 머물러 있는 것을 벗어나기 위해서는 실정법 체계에 대한 좀 확장성이라고 하는 것들을 이제 지구라는 어쨌든 단위 내지는 공간 위에서 바라보는 역시 이제 지구법학적 관점인 거죠. 근데 그런 지구법학적인 그 접근이라고 하는 것을 기존의 법 체제 속에서 발견해내는 것이 저는 새로 뭔가를 만들어내는 것보다는 좀 더 우리가 좀 대응하기가 한편으로 쉽지는 않지만 한편으로는 좀 더 이제 그 의미들을 따져간다는 점에서 어느 좀 필요하다는 그런 맥락에서 이제 하나는 그 대개 국민국가를 단위로 해서 성립해 있는 각 나라의 그런 실정법 체계를 지구적 관점에서 해석해내고 그로부터 하나의 지구법적인 법 원칙을 이끌어내는 것들이 좀 필요하다라고 생각을 합니다. 영토 조항을 두고 있는 나라에 있어서는 그 영토 조항의 의미라고 하는 것은 지구의 일부분으로서 지구의 존속 또는 그것의 생태계적인 것들을 유지하는 것에 복무해야 된다라고 하는 그런 관점에서 해석이 돼야 된다라고 하는 것과 또 이른바 1차 세계대전 이후에 국제평화주의 같은 경우를 이제 다른 종과의 관계에서 평화적인 공존을 어떻게 유지할 것인가의 문제로서 확장 해석하는 문제 또는 한국 헌법의 경우에 이제 국토에 관련된 내용들이 있는데 이건 역시도 국토의 이용과 개발이 아니라 지구의 일부분을 우리가 책임지고 보존하고 유지해야 되고 생태계의 보존에 기여해야 된다라고 하는 관점에서 해석해내는 것 이런 것들이 상당히 좀 중요하지 않을까 싶고요. 그런 의미에서 이제 적극적으로 좀 그런 해석을 해야 된다라고 하는 것이 하나가 있겠고요. 두 번째는 다른 나라의 어쨌든 생태적인 법 조항들을 우리가 물론 이제 재판이라든가 이런 입법을 통해서는 일정한 매개 절차가 필요하긴 하겠습니다만
우리 스스로가 어떤 시민적 관점에서는 이런 것들을 지구법 차원에서는 이제 국경의 의미가 사실 없다라고 하는 의미에서는 어떻게 보면 이제 법규범 내지는 법원 측의 공유지를 만들어 나간다는 거죠. 우리가 공유지 개념하면 뭔가 여전히 토지 중심의 땅 중심의 것이든지 아니면 이런 이제 전 관점인데, 저는 이제 규범 내지는 우리의 삶의 원칙들을 공유해 나가는, 무엇이 우리의 삶을 향후의 삶을 이런 인류세로부터 구원을 해서 생태계로 나아갈 수 있는 길들을 열어놓을 것인지, 뭐 그것이 얼마나 가능한지는 모르겠습니다만 그런 우리 최선의 노력을 하는 이제 방법들이 바로 그런 것이 아닐까 싶습니다. 그래서 덴마크의 규율법 체계에서 말하는 것처럼 우리나라는 이런 법 체계를 가지고 있지는 않지만 결국은 국제적인 노력 아래에서 어느 나라보다도 앞서서 각 나라들이 다 앞장서서 생태적의 보전을 위해서 노력해야 된다라고 하는 것. 그리고 독일 이제 헌법 같은 경우에는 이제 그 자연 조항에 대한 보호 이런 것들이 마찬가지일 거라고 생각이 들고요. 에콰도르 헌법의 조항들도 마찬가지일 거라고 생각이 듭니다. 이제 한 나라에 머물러 있는 것이 아니라 이런 규범들은 전 지구에서 살아가고 있는 사람들의 하나의 규범으로서 수용될 만한 충분한 가치가 있고 적극적인 노력을 한국의 경우에는 이렇게 다른 나라의 법 규정들을 들여와야 된다라고 하는 것입니다. 독일 헌법에는 저항권도 마찬가지라고 생각을 합니다. 그래서 지구 위에 살아가고 있는 모든 존재들의 생존을 위해서 저항할 수 있는 권리가 있다라고 하는 식으로, 그러니까 국민국가적인 또는 인간중심주의적인 것에 좁게 이렇게 그 헌법으로 표현됐던 것들을 확장해내는, 그리고 그것들을 우리나라의 법이 아니라는 이유, 한국의 법이 아니라는 이유로 이거는 다른 나라의 문제라고 보는 것이 아니라 적극적으로 지구적인 차원에서 받아들이는 작업들이 필요할 거라고 생각을 합니다. 그래서 몇 가지 제가 좀 그래서 고민했던 것들은, 결국은 중요한 것은 실질적으로 현재 자연의 저항이 이루어지고 있다고 저는 생각을 하고요. 그런 저항들이 어떤 방식으로 이루어지고 있는지를 우리가 살펴보는 일이 중요하지 않을까 싶습니다. 코비드 같은 경우도 그럴 것이고, 다양한 어쨌든 이런 것들이 이루어지고 있는 것. 그래서 그런 것을 위해서는 법 이전에 다양한 학문적인 분야에서의 어떤 성과들을 종합해내는 그런 과정들이 필요하게 될 것이고, 그리고 그것들을 통해서 우리가 어떻게 대응해야 되는지라고 하는 문제들이 필요할 것이고, 필요하다면 그럴 때 이제 인간적인 요소만이 아니라 비인간적인 존재의 요소를 충분히 고려하지 않으면 진단과 대응이 제대로 이루어질 수 없을 거라고 하는 것이겠습니다. 예, 그리고 네 번째로는 지구적인 차원에서 자연과 조화를 이룰 수 있는 이런 방안들을 찾아내는 것이겠고, 또 그 과정에서는 아까도 말씀드린 것처럼 인간의 의지로 다 할 수는 없다고 생각합니다. 인류세라고 하는 것이 인간에 의해서 초래된 지구의 위기이지만, 그렇기 때문에 문제를 일으킨 인간이 이 지구의 위기를 인간의 의지만으로 극복해낼 수는 저는 없다고 생각합니다. 그런 점에서 보면 인간이 할 수 있는 역할이 지구 생태계의 지금 이제 복원이라고 한 측면 내지는 회복이라는 측면에서도 여전히 이제 미흡할 수 없다는 것을 인정하고, 그 속에서 우리가 할 수 있는 최대한의 일들을 찾아내는 것들이 어떤 의미에서 이제 되게 겸손한 이런 접근법이라고 하는 것이 되게 좀 중요하지 않을까. 그래서 각 나라에 있는 생태 지향적인 이런 법리와 법원칙들에 대한 끊임없는 교류와 그것들을 직접적으로 받아들이는 이런 과정들이 우리에게는 되게 좀 필요하다고 저는 좀 생각을 좀 했습니다. 그래서 간단하게 다시 좀 정리를 해드리면, 지구적인 생태 체계를 파괴하는 그런 문제에 대한 비인간 존재와의 저항들이 어떤 것이 있는지를 찾아내는 것과, 그리고 그 비인간 존재들의 저항들과 인간이 어떻게 연대할 수 있는가를 고민하는 것, 그리고 그것을 통해서 각 지역에서 그 대응책으로서 제시되고 있는 생태학적인 법 규범이나 법 원칙들을 국경을 넘어서서 내지는 아까 그 비인간 존재에 대한 이해를 바탕으로 해서는 그런 종간의 차이를 넘어서서 현재의 반생태적인 그런 경향성 또는 세력이나 힘에 저항해낼 수 있는, 그래서 이것들을 늦추거나 아니면 바람직하게로는 멈출 수 있는 이런 방안들을 모색해내는 것들이 우리에게 좀 필요할 것 같고, 그 지구법 파괴에서 어떻게 생태법 체계 내지는 거버넌스를 한편으로는 위에서부터 아래로의 그런 방법이 있는 것 이외에 위에부터 아래로의 방법이 있는 것 이외에 아래로부터 위로의 방법들을 좀 찾아내는 것들에 대한 고민들을 앞으로 좀 해보자는 의미에서 제 그 아이디어를 간단하게 말씀을 드리고
예, 발제를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Professor Oh. Though it is presented in Korean, slides are all English, so I hope everyone followed well. And as he presented, in Ecuador, which have recognized the right of nature in its constitution for the first time in the world, definitely reflected the indigenous people's world of view. And in Korean context, it must be different from Ecuador or Denmark or Germany, as he mentioned. And I think it's very meaningful that he interpreted articles of a Korean constitution in the context of Earth jurisprudence. So we have a little bit time. If anyone has any question or comments on Professor Oh's presentation. Okay, Professor Kang, please. I'd like to ask in Korean. Sorry for not English. 저도 그 넷플릭스에서 Don't Look Up 그 영화를 봤는데요. 그 행성이 지구에게 다가오는데 과학자의 경고에도 불구하고 결국 아무도 그 소리를 특히 디시전 메이커 정책 결정권자에 해당하는 사람 아무도 그거를 진지하게 받아들이지 않고 해서 이제 종말을 맞는 그런 내용이었는데요. 저는 그 영화에서 그 영화는 행성이라는 보이는 어떤 그 외부적인 우리는 눈으로 인식할 수 있는 리스크 위험에 의해서 지구가 파괴되는 걸 그렸지만 그 영화에서는 사실은 이걸 은유적으로 비유적으로 표현하면 그 행성의 충격에 해당하는 게 사실은 자연 파괴 내지 환경 파괴인 것 같거든요. 그래서 결국 거기에 대입하면 계속 그 과학적인 거로나 양심적인 학자들이 이 환경 파괴에 대한 여러 가지 경고를 울리고 있음에도 불구하고 아직까지 대부분의 정책 결정권자나 아니면 이 뭔가를 트렌드나 스트림을 바꿀 수 있는 뒤에 있는 사람들은 뭐 설마 그러겠냐 하고 귀담아 듣지 않는 나중에 그 사람들은 뭘 웃을 타고 탈출은 합니다마는 그런 비유가 아닌가 싶습니다. 그래서 그 영화에 대한 그 인용해 주신 제 생각은 그렇고요. 제가 실질적으로 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 그 저항권 얘기를 말씀을 하셨는데요. 자연이 저항할 수 있는 권리, 헌법상의 어떤 권리를 말씀을 하셨는데요. 그 저항할 때 그 구체적으로 뭐 나무가 말을 할 수도 없는 것이고 동물이 인간의 언어를 말할 수도 없는 것인데 구체적으로 어떤 형식으로 저항권이 인정된다면 구체적으로 어떠한 형식이나 방법으로 저항이 가능할까요? 예, 그게 제 질문입니다. 그러니까 그래서 그 권리에 대해서 이제 괄호를 쳐놓은 이유는 사실은 그게 뭐 권리가 당연히 이제 있다는 걸 전제로 하면 이제 결국 이제 저항일 것 같은데요. 그 저항은 뭐 어떤 의미에서는 그게 아까 이제 가해자와 피해자라고 하는 것이 아주 구체적인 인과관계에 의해서 이렇게 판별할 수 없는 것처럼 어떻게 보면 그 인간에 의해서 만들어진 지구 온난화의 결과 그 생태계 평형을 바로잡기 위해서 결국은 북극이 녹아내리는 것들도 일종의 저항인 거고 그로 인해서 그 문제를 야기한 어쨌든 인간에 대해서 저는 경고를 주고 있다라고 생각을 하고요. 또 뭐 인간의 필요에 의해서 또는 불필요하다는 또 인간에 해를 끼친다라고 하는 의미에서의 여러 가지 뭐 바이러스든 아니면 동물이든 이렇게 박멸을 한다라고 이렇게 하게 되는데 그게 상응해서 어쨌든 그런 예를 들면 모기 같은 경우도 박멸을 한다라고는 하지만 살아남기 위해서는 모기로서는 그 여러 가지 변화하고 있다고 생각이 들거든요. 그러니까 예를 들면 되게 속도가 빨라졌다라든지 아니면
되게 좀 독해졌다라고 느끼거든요. 왜냐하면 그만큼 살아남기가 어렵기 때문에 한번 그 피를 뽑을 때 그 강한 독성을 보일 수밖에 없다라든지, 아니면 매미가 여름에 이렇게 어떤 여러 가지 생식을 위해서 끊임없이 울어대는 것이라든지 하는 것들부터 시작을 할 수 있을 것 같고요. 또 우리 김준수 박사께서도 이렇게 발표를 하셨던 뭐 이렇게 돼지에 대한 이른바 살처분이라고 하는 것이 대량으로 일어남에도 불구하고 그것들이 사라지지 않고 끊임없이 나타나게 되는 것은 그거에 대한 대응 방법이라고 하는 것이 기존의 철저히 규제라든가 아니면 박멸이라고 하는, 어쨌든 규제는 인간과 인간의 관계인 거겠고요. 박멸이라고 하는 것은 인간과 인간을 해치는 그런 존재라고 인식한, 그러니까 적대시하는 것들 속에서 그런 저항들이 끊임없이 일어나고 있는 것인데, 그거에 대한 상대적인 또 대응이라고 하는 것이 끊임없이 것들을 박멸이라든가 없애는 쪽으로 접근한다고 한다면 결국 치열하게 생존을 건 싸움이 될 수밖에 없는, 물론 이제 과학적인 근거가 뒷바탕이 된 건 아닙니다만, 근데 그런 의미의 어쨌든 접근 방법이라고 하는 것들이 지금 상황에서는 좀 되게 좀 필요하지 않을까. 그래서 나름대로 그래서 이제 아까 어떤 일들이 일어나는지를 우리가 알기 위해서 교수님께서 말씀하셨던 대로 법을 만들든 판결을 하든 행정적인 어떤 처분을 하든지 간에 그 이면에서 일어나는 일에서 인간의 의지라든지 아니면 인간이 할 수 있는 것만 보고 있기 때문에 사실은 이 대응이라고 하는 것이 더 큰 재앙을 우리로 하여금 계속 오고 있고, 그래서 이 지구의 위기라고 하는 것을 끊임없이 우리가 계속 강조를 함에도 불구하고 위기가 계속 가속화될 뿐이지, 이 위기가 조금이라도 좀 줄어드는 것은 고사하고 이렇게 멈추는, 그러니까 그 크기를 이렇게 좀 잡아두는 것도 못하게 하는 이유가 바로 거기에 있는 것이다라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 뭔가 한편으로는 자연의 권리를 인정하는 속의 측면도 있지만, 다른 한편으로는 거기에 포섭되지 못하는 비인간 존재들에 대한 이해, 그리고 그것을 통해서 법제화하는 또는 법 원리화하는 뭐 이런 것들이 우리에게 좀 필요하지 않을까라고 하는 그런 좀 아이디어 차원의 어떤 말씀이었습니다. 네, 감사합니다. Okay, thank you very much for the comments and question and response. And we'll have 2 more presentations. And the third presentation is by Dr. Choi Jeongho, who is a research professor at Seoul National University. And he will present in the title of Animals Are Not Things, Civil Act Amendments in Korea. Are you ready, Dr. Choi, please? Yes. Hello, everyone. Please. Can you see the full screen version now? Yeah, okay. My presentation is about Civil Act amendments in Korea. Before my presentation, Professor Oh have a presentation, and the material was translated by Papago and mine by Google. So I should say you that my English is not good. First, and second, there is some howling. So okay. Animals are not things, civil act amendments in Korea. The contents is like this. First, the introduction. Second, legal status of animals under current law. Third, current status and contents of bill submissions. Fourth, discussion regarding amendments to the Civil Act, etc. So, sorry, Dr. Choi, you have you are at the first slide still. Oh. Now, is it correct? Or not? Still the first one. Oh, okay. Then small size. Okay. Yeah, Yeah. here we go. Yeah. Yeah. And this conclusion. My presentation is mainly
before introduced you this civil act amendments. So in Korean legal system, animals are things. So as you see, this article, civil act, article 98 is about definition of things, and says like this: things mentioned in this act shall mean corporal things, electricity, and other natural forces which can be managed. So animals are corporal things which correspond to things. The subject-object dichotomy lies in the background of these rules and interpretations. It is to view any existence other than human beings, the traditional subject of rights, as the realm of things. However, in 2021, the Korean Ministry of Justice announced a bill to amend the Civil Act on the legal status of animals, and the related discussion began to active. So we'll see the legal status of animals from the point of view of Earth jurisprudence. Earth jurisprudence seeks to guarantee the rights of all members of the global community, as well as the rights of the Earth or nature. The legal status of animals is of interest to Earth jurisprudence, and that such nature includes animals as well. We are going to discuss the content currently being discussed in Korean society regarding the legal status of animals, with the amendment of the Civil Act as a starting point. The status of animals on the front row. So, as mentioned, animals are objects. So, animal as object in civil act, animals are things, not subjects of rights. So you see Article 98. In this way, animals are positioned as objects of possession and trade. Furthermore, in most current laws that do not specially speculate to animals or objects are accepted in the same sense as in civil law, including animals. So property as an object of property offense in the criminal law, when possessing dangerous objects, liberty is added to the basic crime. On the other hand, some laws, such as the Animal Protection Act, define the definition of an animal, but do not establish a relationship with an object. Rather, Article 32 of Animal Protection Act recognizes that animals are objects of trade. Regulation of animal sales business, animal import business, animal production industry, animal exhibition business, etc. are the example. In the end, from the perspective of whole legal system, it can be seen that enactment law or animal protection is for special treatment suitable for the nature of animals rather than denying the property itself. We'll see the special treatment of animals. On the other hand, it seems that the public opinion criticizing the object nature of animals has also increased.
However, a result of a systematic interpretation, it can be immediately concluded that considering animals as an object is disrespectful to them, so this criticism requires a more careful approach. Even if an animal is a thing, it is not immediately subject to full ownership. Although infringement on companion animals is property damage under the Civil Act, the court recognizes the compensation for psychological damage too. So this is the sentence text. Yeah, I read this. Although a dog is a thing in the civil law, it is a living creature with the ability to empathize with humans and has feelings that distinguish it from other things that are not living beings. Considering the fact that owner shares affection with the dog, in this case, the plaintiff suffered mental damage irreparable by compensation or property damage due to the death of the dog. And the defendant knew or should have known such circumstances, so the defendant is obliged to provide financial relief for the psychological pain caused by the death of the dog in this case. So, Southern District Court sentenced like this. Although the Constitutional Court of Korea regards the black bear, an animal, as an object of property rights, it also considers that the discretion of the legislature to restrict it is recognized more broadly because its social restraint is higher than that of general things. This is sentence 2 I read. Compared to the exercise of property rights on general things, the exercise of property rights on animals have a very large social relevance and social function. Therefore, it is worth examining whether the legal position in this case violates the principle of excessive prohibition and infringes on property rights. But it is worthwhile to apply a relaxed examination standard. But we want more change. It is not enough. So animals are objects and the subject and not subjects of rights, but it seems to be the attitude of the current law and practice to recognize special protection for them. Nevertheless, it has been pointed out that there is a need for special treatment of animals to a higher degree in more areas, and the fact that it is necessary cannot be denied. This is because the interest in the coexistence between humans and animals, as well as between humans and non-humans, is increasing today. A series of movements, including the legislative plan of the Ministry of Justice in Korea, can also be understood in that text. So I think we'll go to the third tema, for the status and contents of bill submissions. A. Partial amendment bill to the Civil Act submitted by the government. Partial amendment bill to the Civil Act submitted to the National Assembly on October 1st, 2021, with the new Article 98, Item 2, the title of Chapter 4 of Part 1
was also changed from things to things and animals. And the article is like this. Yeah, article legal status of animals. One, animals are not things. Two, with respect to animals, the regulation on things shall apply mutatis mutandis, except where there are special provisions in the Act. And Article 252 amended 2, the heading goes from attribution of non-owned things to attribution of objects, etc., without owners. And paragraph 3 goes from wild animals are regarded as non-owned things, and even wild animals that refuse to return to their wild state are considered non-owned things too. Wild animals are animals without owners, and wild animals that have been raised are animals without owners when it turns to the wild state. Specifically looking at the reason for the proposal, this amendment bill is intended to respond to these changes and improve the legal status of animals, while the population raising companion animals is increased and the social awareness of animal rights, so-called animal rights protection is spreading. This is the text. The number of people raising companion animals is continuously increasing, and there is a growing social awareness that there is a need for movement to prevent cruelty and abandonment of animals, improve human treatment of animals, and strengthen protection of animal rights. But the current Civil Act treats animals as things, so it has been pointed out that it is not in line with these changes in social perception. Accordingly, by stipulating that animals are not things under the Civil Act, it is intended to reflect the changed public perception of animals and to improve the legal status of animals. The legislative needs outlined in the amendment appears to be reasonable and reflects changes that many would agree with. According to the Comprehensive Plan on Animal Welfare for 2022 to 2024, prepared by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs of the Republic of Korea, it can be seen that the prohibition of households raising companion animals among all households has steadily increased from like this. Yeah. According to the results of the public awareness survey, the percentage of respondents who said that they simply pass by when witnessing animal cruelty decreased from like this. In the population and the housing census conducted every 5 years, companion animals were included in the survey for the first time in 2020. This is to be used as base data for establishing animal protection and welfare policies in response to changes in the family structure, such as single-person households. For eating gagu area. B. We'll see the Ministry of Justice Legislative Promotion and so-called Sabung Ilgati. The amendment is a policy response to the spread of new family types such as single-person households.
Such activities are further revealed through the activities of the Sagum Ilga. It means social coexistence, single family, TF, which was operated in parallel with the 2021 legislative promotion by the Ministry of Justice, the department in charge of the amendment. The Ministry of Justice presents presentation of a system for social coexistence of single-person households as one of the detailed tasks of revision of the civil law in Civil Act in response to the changing life of the future society in the main task implementation plan announced in March 2021. Most specifically, it is proposed to promote the revision of the Civil Act and the Civil Enforcement Act, such as to re-examine the legal status of animals and prohibit compulsory execution due to the increase in companion animals. Based on the press release, the TF held 3 meetings. The third meeting is noteworthy. This was held between July 19, 2021, when the Civil Act Amendment Bill was first announced and before the bill was submitted to the State Council. At the third meeting, the direction, principle, and basic text of subsequent bills on the premise of the objectification of animals were discussed, and the following conclusion was drawn. First, it is necessary to define the concept of companion animals in the Civil Act separately from the concept of companion animals in the Animal Protection Act. And it is necessary to include signs such as with emotional bond in consideration of legislative practices in other countries. Second, in the case of compensation for damages, it is necessary to provide a provision in the Civil Act that allows the amount of compensation equivalent to the treatment cost of companion animals to be recognized, even if the cost of repair exceeds the exchange value, unlike the case of general goods that are difficult to be recognized beyond the exchange value. Third, the Civil Act should provide a basis for a provision in the Civil Act that allows one's companion animal to claim alimony if it loses its life or is injured due to the illegal acts of others. Fourth, it is to add companion animals to the list of prohibition of seizure under the Civil Institution Act, Article 198. Therefore, it can be inferred that the Ministry of Justice has been pushing for amendments to the law related to policies centered on companion animals rather than all animals. Of course, despite the position that specific regulations should be prepared, the official position of the Ministry of Justice cannot be determined since there is no further mention of the animals in the 2022 work plan. And there are so many bills about the legal status of the animals, so I introduce about that. In addition to the amendments to the Ministry of Justice, some of the amendments to the Civil Act directly mention the legal status of animals. Is like this. So there is
there are three amendments. They say that animals are not objects, and there are special provisions for animals in the bill, except for the bill Assemblyman Jung Hae. In the bill of Assemblyman Lee Sung-man, article named Reports and Responsibilities for Animal Protection, etc., was additionally newly established. And in the case of divorce by agreement, matters related to the protection of companion animals, such as the decision of the guardian of the companion animal jointly raised by the couple and the burden of expenses, can be discussed or it was decided by the court's decision. And by adding it to the provisions of Article 843 that applied mutatis mutandis, it was made to apply mutatis mutandis to judicial divorce. Article 764-2, named Special Rule for Animals, is additionally newly added in the bill of Assemblyman Kang Chung Hae. According to the provision, when an injury occurs due to an illegal act to a companion animal, compensation for expenses exceeding the value of the animal must be compensated within a reasonable range. In addition, even if there is no explicit phrase such as animals are not things, the bills such as the such as the amendment bill of the Ministry of Justice have been proposed in the 21st National Assembly. It's like this. In fact, there have been previous attempts to deny the property of animals legally. However, this is the first time that several bills like this have been proposed, and in this regard, it can be understood that policymakers have begun to pay more attention to the improvement of the legal status of animals than before. Now we will see the discussion regarding the amendments. Some issues related to the amendments are existing. So there does not appear to be any objection to the purpose of the amendment itself. However, it has not yet reached the point of recognizing animals as subject of rights. There are several issues to be solved before the amendment bill becomes legislative, while the discussion on the revision of the Civil Act, which denies the property of animals, has already begun, and while the legislation is being promoted, many opinions have been presented through papers and newspapers. The issues are like this. What are animals? Is it sufficient to say that they are nothing? What it means to be nothings? What regulation on objects are applied to this? Is it appropriate to resolve the legal status of animals through amendment of the Civil Act, not other act? Is there enough census to be socially acceptable? So we'll see the detail. The first is the concept of animals in civil law, Civil Act. Animals are a broad concept. An animal can be classified in various ways depending on the relationship it has with humans.
As such, in many laws related to animals, the concept of an animal differs depending on its purpose. In this regard, each of these bills on the legal status of animals has been criticized for tending to expand the discussion of companion animals to animals in general without any special consideration. The next is the incompleteness of the legal regulation themselves. Each amendment on the legal status of animals consists of three parts like this. Animals are not object. Two, animals are protected through special regulations. Three, in other cases, the rules on object apply on this. But this is philosophia negativa. With this regulation alone, the status of animals in Civil Act is not clearly regulated, and it is impossible to know what civil rights relation exists to animals. In the end, it is pointed out that special regulations or regulations on things supplement the content, but this also results in incomplete or dismissing the purpose of the regulations. The next is this. Is it reasonable to put provisions on the objectification of animals in the Civil Act? It is not because the civil law treats animals as objects that companion animals are abandoned, abused, and suffer. While re-establishing the status of animals is to re-establish the overall legal relationship between humans and animals, specific details can only be formed by separate legislation, and separate legislation will be mainly based on criminal and public law. So it is desirable that the basis for the provision should be established in the Constitution, which is the highest norm of the entire legal order. And the last one is social consensus problem. The question is raised whether it can be said that that a universal change in social awareness or conventional wisdom has taken place. Since there are various types of management of animals, such as animals raised for business or wild animals, there are cases where it is difficult to completely exclude the rights, objectivity, and property of animals. It is uncertain whether social awareness and conditions have been established for the recognition of the objectification for all animals. Yeah. Now we're closing. So this so we saw about the amendments and the many discussions about that. So how we can examine this phenomenon? It is too short, but it's short my opinion. Yeah. Just for closing, the end of beginning. These amendments and related discussions are still not complete from the point of view of jurisprudence. Animals are only viewed objects of protection, and interest in companion animals is being emphasized.
And in the relationship between humans and animals, there has not been enough proof about the enough thought about the share that each of us should have. The comments raised so far generally need to be listened to. However, the social consensus issue is not appropriate because it ignores the issue of animal justice and simply focuses on the majority in terms of facts. Nevertheless, it is important to note that this amendment has created a small crack in the legal status recognized for animals so far. I hope that it will become a bridgehead for the discussion of animal rights and nature's rights by supplementing the shortcomings through repeated discussions. Thank you. Thank you very much, Dr. Choi. It's a very interesting topic to cover, which is a hot issue in Korean society. And because we are not that tight in time, so if is there anyone has a question or comment on this presentation? Okay, Dr. Chair, thank you very much for your interesting presentation. I would like to ask, is there a book in English that you can recommend on the topic of animals and their perception in Korean society? 동물에 대해서, 동물법이나 뭐 동물에 대해서 영어로 된, 혹시 독일어로 된 책이라도. 제가 아직 공부가 부족해서 그런지 특별히 보내드릴 만한 게 생각나지는 않는데요. First of all, thank you for Dennis K for the comments and question, because we are not that familiar with the English text about Korean legal framework. Maybe we can try to find, and if you give me your email address by chatting to Dr. Choi or to me, if we find any, we'd like to forward it to you. Is it okay for you? Sorry about that. We are not that familiar with the English text about Korean framework. But I guess maybe there is, because there are many foreign people in Korea, living in Korea, so maybe we can find. And if there's any other question, let me pass the presentation to our last presenter, lawyer Kim YoungJun, who is teaching international law at Seoul National University. And he will speak under the title of Interpreting vivir, vivir, and Earth Jurisprudence in East Asian context. Very interesting topic. Please, Kim.
Yes, hello everyone. I will present on this topic because my basic question is that in deep ecology movement, the East Asian philosophy such as Taoism was very influential, but in this earth jurisprudence, it is very limited, and it has acquired its philosophical background from Bien Vivir, Vivir Bien, or Pachamama. So, as an East Asian, my concern was that why is it so? So that is my main question. And first, I started by beginning about introducing about Earth jurisprudence, and then since most of you know this, I'll skip this part. Second is about the philosophical background of modern Western legal systems. So I'll start reading, and then before looking at this new legal paradigm and think about how to actualize this new governance system, let's look into the origin of this present anthropocentric legal system. Capra and Mattei in Ecology of Law, one that Professor Kang presented to us before, that we translated this book. Ecology of Law states that mechanistic turn of the legal system was brought about in the modern period. So following is the excerpt from that book. I'll read it. So, just as scientific thinkers following Galileo, Descartes, and Newton divided the whole into an aggregate of separate parts governed by strict laws of nature, legal scientists fragmented the medieval legal order, a holistic system that had adapted customary religious and Roman law materials to the practical requirements of flesh and blood human relationships. In transition to modernity, Western legal scholars began to conceive of the law as an aggregate of discrete component parts governed by strict natural laws of individual reason. The ancient holistic vision of the world as cosmos, of the earth as a generous gift of God to humankind as a whole, an abundant commonwealth collectively accessible by all, was replaced by humanist emphasis on the individual and human reason, which resulted in mechanistic legal vision known as rationalist natural law. So I developed from this phrase, does rationalism have to do with anthropocentrism of the legal paradigm? I believe so, because rationalism is somewhat connected to individualism, as mentioned above of the quote. And since individualism is concerned about abstracting the individual from the whole, legal entity is likewise abstracted from the whole to have the right and obligation. And the qualification for this abstraction is the individual human reason, as mentioned above. And I quoted from Descartes, Meditations on the First Philosophy. Mind differs from body, that body is by its nature divisible, while mind is indivisible. When I think about my mind, or in other words, about myself insofar as I am just a thinking thing, I can't distinguish any parts in me. I understand myself to be a single unified thing. Although my whole mind seems united to my whole body, I know that cutting off a foot, arm, or other limb would not take anything away from my mind. The ability to will, sense, understanding, and so on can't be called parts, since it is one and the same mind that wills, senses, and understands. As Descartes says, body can be cut off, while mind is a single mind, and I am a thinking thing, which is from the famous cogito ergo sum. Body is divisible while mind is indivisible. Therefore, the mind is the legal entity and the body is not. From the perspective of the body, i.e., I am part of the ecosystem, that is the earth. But from the perspective of the mind, I am an individual being. This is, I think, the basis of anthropocentrism of the modern world. And the second is philosophical background of earth jurisprudence. Let's start from positive law, the Constitution of Ecuador of 2008. The preamble of the Constitution states that the people of the Ecuador hereby decide to build a new form of public coexistence
in diversity and in harmony with nature. To achieve a good way of living, the Summa Causae, with this preamble, the Title 2, Chapter 7, Articles 71 to 74 is entitled Rights of Nature. First of these articles, the Article 71 is the following. I'll just read the first part of the article, Article 21. Nature or Pachamama, where life is reproduced and occurs, has a right to integral respect for her existence and for the maintenance and regeneration of her life cycles, structures, functions, and evolutionary process. So I'll read. All persons, communities, peoples, and nations can call upon public authorities to enforce this right of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed as appropriate. The state shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities to protect nature and promote respect for all elements comprising an ecosystem. Here, two concepts are shown. First is Pachamama, and living. The nature is Pachamama, and living in harmony with nature is Summa Causae. Bolivian law, the law of in Bolivian law, this is the title of the law of the rights of the Mother Earth of 2010 has the following Article 3, and the title of the article is Mother Earth, Pachamama. Mother Earth is a dynamic living system comprising an indivisible community of all living systems and living organisms, interrelated, interdependent, and complementary, which share a common destiny. Mother Earth is considered sacred from the worldviews of nations and peasant and indigenous peoples. And in Article 7, following rights are bestowed to Mother Earth: right to life, a diversity of life, to water, to clean air, to equilibrium, to restoration, and to pollution-free living. What is the philosophical background for these Earth jurisprudence? I think it has something to do with hierarchy or wholeness. Following is an extract from Ken Wilber's Sex, Ecology, and Spirituality. I'll read this paragraph. It's from Wilber's book. When it comes to the actual sciences of this web of life, the science of wholeness and connectedness, we find them speaking unmistakably of hierarchy as the basic organizing principles of wholeness. They maintain that you cannot have wholeness without hierarchy, because unless you organize the parts into a larger whole, whose glue is the principle higher or deeper than parts possess alone. Unless you do that, then you have heaps, not wholes. You have strands, but never a web. Even if the whole is a mutual interaction of parts, the wholeness cannot be on the same level as partness, or it would itself be merely another part. Not a whole capable of embracing and integrating each and every part. Hierarchy and wholeness, in other words, are two names for the same thing. And if you destroy the one, you completely destroy the other. So we need wholeness or hierarchy in the contemporary route. I think this is the problem of individualism, and yes, but contemporary law is very focused on individualism. So we need this wholeness or hierarchy, and I think it was given in the form of the Pachamama and Summa Causae. So and that is in vivir. So let's look at East Asian culture, interpreting buen vivir in East Asian culture. In East Asian culture, the hierarchy is usually presented in the concept of tian, tian in Chinese, chun in Korean, heaven, and the concept of wholeness, I think, is presented in the concept of Tao, the way, or the virtue. The concept of tian is usually presented in threefold concept of heaven, earth, and human. Whereas in Pachamama and Summa Causae, heaven, earth, and human is more of a relationship. Following is from Andreas Gutmann in his article, Pachamama as a Legal Person. According to the Andean cosmovision, the cosmos is a living entity. There is no separation between nature and culture. Humans are part of Pacha, the preamble of the Ecuador Constitution, which we read earlier, which I just read, refers to this idea, paying tribute to the Pachamama of which we are part and which is vital to our existence. So even though Wilber
said above that wholeness and hierarchy is the same thing, I wish to distinguish the two. Hierarchy is more focused on the vertical axis, which makes the wholeness possible. And wholeness, even though it encompasses the vertical axis and is triggered by it, is more focused on the horizontal axis. These two go hand in hand, but have different emphasis. And following is from Lao Tzu. I quoted a lot from Lao Tzu because Lao Tzu was the main thing of the deep ecology movement, so I quoted a lot. Following is from Lao Tzu, chapter 25. Ren, man, is in the hierarchy of earth. Earth is in the hierarchy of Tian. Tian is in the hierarchy of Tao, and Tao is in the hierarchy of itself. I translated Fa. Usually it's translated to follow, but I translated it as be in the hierarchy of. So I think East Asian culture is full of hierarchy, making wholeness possible. So most important concept of East Asian culture is practice, but use of hierarchy is to make wholeness possible. We practice to become whole. So both cultures have something that could overcome just being heaps or parts or individuals. But East Asian culture is more focused on overcoming, whereas buen vivir means this hierarchical and wholesome living. So overcoming is more focused on East Asian, I think, and after overcoming and living together, I think it's more focused on buen vivir. East Asian philosophy revisited through buen vivir. Traditionally, East Asian philosophy has two main schools, the Taoism and the Confucianism. If you look at Yoshi Chunchu in Korean, Liu Shi Chunchu, you can see this clearly. There was a man from Cho who lost his bow. He did not try to find it, saying, a man from Cho lost it, and a man from Cho will find it. There's no problem. Confucius heard this story and said, it will be better if you cross out Cho. Lao Tzu heard about this and said, it will be better if you cross out man. As you can see from the short tale, Confucius' scale is man and Lao Tzu's scale is beyond man. Confucius tried to live well through the concept of run, benevolence, but Lao Tzu criticizes its run, human-centeredness in chapter 5. Heaven and earth, which is nature in East Asian culture, nature isn't run, isn't benevolent, isn't humane. So that's Lao Tzu's word. Lao Tzu negates the scale of man and through it achieves the scale of nature. Whereas in Buen Vivir and Pachamama, this is not presented in the negative aspect. Also in Lao Tzu, the aspect of mother in nature is usually expressed in female, not mother, with the exception of chapter 20, such as, so I quoted chapter 6, the value of the spirit, or sometimes it can be translated as spirit of the womb never dies. Call it mystery, the woman. The mystery, the door of woman, is the root of nature, heaven and earth. Forever this endures forever, and all its uses are easy. Here, Pachamama is woman, and I think motherness instead of femaleness has to do with the positive spirit of Buen Vivir. And again, hierarchy and wholeness also depart in this context. In Lao Tzu, confined and unconfined are synthesized through the concept of mystery, which I think is again more of a hierarchy than wholeness. So the oneness or relationship between man and nature of Buen Vivir is somewhat split in East Asian culture. Confucianism circles humanity and Taoism circles man and nature. Because of this difference in East Asian culture, society and politics is mostly based on Confucianism, and art and spirituality is based on Taoism. So both are accessible, but there is somewhat a divide. I think this is the reason that in the deep ecology movement, Taoism and Asian culture is vastly incorporated, as in Earth Jurisprudence, Buen Vivir became the philosophical basis. So it's my conclusion. Buen Vivir, Pachamama, Summa Causa is a very political concept in Latin America, since these concepts have been incorporated into positive law, as you have seen above. I think this was possible because there was no divide like in East Asia, the social arena represented by Confucianism, and the inner arena represented by Taoism. So in East Asia, socializing the Taoist aspect is somewhat important. And through history, this was somewhat a main concern, but I think not truly accomplished.
So following is a little bit of examples. In Han Dynasty, it was done in Hwang Lao School. In Ming Dynasty, it was done by Wang Yangming. And I think Korean traditional donghak also has some similar aspects. I think these attempts can learn a lot from When Vivir Pachamama Sumakausai, because as Gary Schneider says, old means true, right, normal in the flow of the universe. Old also because it is the basic way to live. Taoism, Hinduism, Buddhism are the younger brothers, slightly confused because passing through the temporary turbulence called civilization. Taoism can be slightly confused because it is a bit young and because it passed the turbulence of civilization. Where can it acquire wisdom? I think this When Vivir, I think it can acquire wisdom through these cultures. Thank you. Thank you for the very interesting topic. And in his presentation, the cultures and worldview of Latin America, indigenous people, and East Asian continent culture can meet, which is very eye-opening thought, I think. And for the last presentation, is there anyone who have a question to the presenter or any comments? Okay, Professor Kang, please. Thank you for your profound theories. And could you outline your presentations in Korean, because here is so many Korean audience, please, briefly. 예, It's very necessary. Thank you. 저의 문제의식은, 그러니까는 우리가 지구법을 배우지만 지구법은 되게 그런 라틴 아메리카 철학이라고 해야 되려나, 그걸 바탕으로 있는데 동아시아인으로서 그걸 갖다가 어떻게 우리가 받아들일 것인가가 되게 중요한 문제인 것 같아서 그걸 제가 했었고, 저는 근데 보면은 이제 DB 컬러지라고 그 심층 생태학, 그런 생태주의에서는 그 노자 철학을 굉장히 전격적으로 수용하는 반면에 지구법에서는 이거 굉장히 어떻게 보면 노자 얘기를 거의 안 하거든요. 저는 그게 약간 의아했는데, 그게 제가 이제 제 생각에는 뭐냐면 이제 그 동양에서는 육아와 도가가 서로 대립이 돼서 우리가 많이 사회적을 원하면 육아적인 텍스트, 육아적인 그런 지혜들을 취하고, 우리가 많이 내적인 약간 그런 뭐죠, 심미적이고 막 미적이고 약간 영적인 걸 원하면 도가적인 걸 취하해서, 그러니까 우리가 둘 다 가질 수 있지만 이게 구분돼 있기 때문에 약간 오히려 문제다. 그렇기 때문에 약간 그 수마카우사이나 그런 건 이 두 개가 아직 미분화된 상태이기 때문에 오히려 이런 그 법적인 제도적인 측면에서 이런 것들이 전해졌다라는 것이 저의 생각이어서, 만일 그래서 이런 측면에서 그 제가 아까 얘기했던 뭐 황로학 같은 거가 이제 어떻게 보면 도가의 그런 그 정치 철학, 도가도 정치 철학적으로 발전이 되긴 됐는데, 조금 더 이것이 좀 이렇게 그런 그 부엔 비비르 식으로 그렇게 뭔가 이런 식의 그런 그러니까 도가적인 정치 철학적 해석이 좀 있으면은, 제 생각에는 도가적인 측면에서 더 동아시아인으로서 더 그런 제도화의 근거에 좀 좋은 영향을 받을 수 있지 않을까 하는 게 저의 이상입니다. 네, 그 설명해 주셔서 감사합니다. 그 언급하시는 내용 중에 육아하고 도가는 있는데요, 법가는 없네요. 네, 법가는 필요가 없는 모양입니다. 법가는. 그러니까 법가가 사실은 어떻게 보면은 이게 진나라가 채택하면서 그것이 천하통일했지만은 법가는 사그라들었거든요. 그게 참 재미있는 거예요. 왜냐하면은 법가는 그러니까 일반적으로 법과 무가까지 해가지고 4개의 큰 스쿨이라고 얘기하는데, 법가, 무가, 도가, 유가를 얘기하는데, 법과 무가는 별로 이렇게 그 받아들여지지 않아요. 그 후대에. 제 생각이 뭐냐면은 이제 법가와 이제 묵자는 약간 그 개인의 자율성을 갖다 크게 중시하지 않거든요. 더 시스템적 사고를 하는데, 시스템적 사고는 사실은 별로 이렇게 그 크게 이렇게, 그러니까 도가는 약간 그런 아까 이렇게 자연적 자율성이고, 육아는 사회적 자율성이, 둘 다 자율성의 측면에서 사실 그것이 이제 재해석되고 그 뒤로 그 계속 중국 문화에서 이렇게 했는데, 뭐 법가를 갖다 사실 뭐 예를 들어
그 공산주의 정권에서는 법과를 되게 그게 약간 좀 막시즘적으로 해석하면서 되게 다시 재조명되는 면이 있긴 하지만은 그 전통적 역사에서는 그다지 법과는 크게 조명되지 않았기 때문에 일단 네, 제외됐습니다. 그 이스트 아시아의 사상이 주로 옛날부터 이제 고대로부터 내려오는 여러 가지 중국 사상이 사실 우리도 많이 그 우리 문화나 역사도 많이 반영이 돼 있는데요. 그 아까 말씀하신 내용 중에 도가하고 이 말하자면 right of nature하고 이 접속하는 부분이 전공자가 적은 이유는 당연하죠. 왜냐하면 이런 도가라든지 이런 전통적인 중국 사상에 정통한 학자들이 없잖아요. 그래서 I propose that you I think that you are very appropriate for that study. So you can open Okay, the thank you. door. Yeah. Thank you very much. Yes. To contact that concept of East Asian context. Thank you. Thank you. Okay, thank you for the Korean translation, because it's not easy for us to understand East Asian philosophy in English. And we have only 9 or 10 minutes left, and I think it's very nice to keep the track, keep the time. I thank you all the presenters. And before wrapping up this special session, if you have any comments or any question or any suggestions for Korean Society of English Earth Jurisprudence or anyone, please feel free to say. And if Institute of what's that? I'm very thank you for Institute of Latin America Studies, which hosted this international conference. And if anyone from the Institute, I'd like to invite to wrapping up message or any suggestions or cooperation messages. Okay, all shy participants, I guess. And I think this session was very precious for us too, because though we have studied Earth jurisprudence for 6 or 7 years, we didn't have any chance to represent our society or Earth jurisprudence in Korean context to international society. But through this international conference, we had the first chance, and I hope that we Korean Society of Earth Jurisprudence do the continue that work, and then someday we introduce Earth Jurisprudence in Korean context in English textbook or whatever. Then okay, so it's time to wrap up this session. For presentations must have helped us to understand better understanding of Earth jurisprudence in Korean context. Thank you very much for the 4 speakers and institutes and participants. You all, thank you very much, and have a good night. Thank you. Bye bye. 감사합니다. 끝까지
이렇게 다들 감사합니다. 네, 잘 다들 들었습니다. 발표 준비하신다고 고생하셨고, 이미정 선생님 수고하셨습니다. 오랜만에 뵈어서 네, 영어를 이정 쌤 알아듣지 오래간만이에요. 못했지만 네. 네, 의리 있으세요. 또 이렇게 참가해 주시고. 네. 얼굴 뵈서 반가워요. 너무 화면상으로. 반갑습니다. 네. 네. 빨리 오프라인으로 볼 날이. 네. 네, 거기 인천 송도 오늘은 서울이 연구하시느라고 네. 아, 송도 네네. 아, 뒤에 사진 배경이 멋있어요. 아프리카 같아요. 네, 여기 아닌가? 아프리카예요. 아이고 의자가 네. 아프리카의 베개가 나오네요. 네. 네, 의자 베개 의자 아니에요? 뒷모습. 아, 네. 의자. 죄송해요. 아, 진짜 배경이 와일드로네요. 와일드로. 와이드로. 와이드로네요, 와일드로. 진짜. 네, 네. 제가 지구법학 책이 나오면 사진을 제공. 와이드로. 아니, 근데 다들 그래도 영어로 다 이렇게 잘 쓰셔가지고, 이렇게 그냥 코리안 인트로덕션 정도 할 정도는 될 것 같아요. 아, 멋지십니다. 네, 그러니까요. 다들 고생 많이 하셨고. 아무튼 수고 많으셨습니다. 네, 정 변호사님 네. 사회 보시느라 고생 그러게요. 많으셨어요. 너무 고생하셨습니다. 네. 정말. 우리끼리 있는데 영어로 하려니까 정말. 한국말로 했으면 더 힘들었습니다. 많이 알아들었을 텐데. 그래도 거기 어려웠어요. 어떤 분이 한 분은 어쨌든 이제 뭐 영어로. 한국말 많이 하니까 나가셨는데 한 네. 분은 영어 잘 못하신다는 분은 그래도 지금 나가셨지만 끝까지 계셔서 또 다행이고 아무튼 고생하셨습니다. 네. 네. 고생하셨습니다. 네, 저녁 잘 다음에 뵐게요. 보내세요. 다음에 네, 뵐게요. 종료하겠습니다. 네, 수고하셨습니다.